Kirobi unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live moja kwa moja. Huku ziara ya Rais William Ruto katika eneo la magharibi ya nchi kwa jamii, viongozi hao wamewataka wenyeji wa Vihiga kuzika tofauti zao na kumkaribisha rais eneo hilo. Sisi tunakaribisha rais. Sisi juzi tumemleta rais akafungua mradi wetu wa maji. Saa hii mpango ambao inaendelea ni kwamba watu waweze kusambaziwa hiyo maji kwa maboma yao. Kesho tunamleta pia hapa katika eneo bunge ndogo la Wodanga na Busali kwa pamoja, kwa sababu zinapakana. Mahali president atakuwa Mago, tunataka atusaidie kuzindua rasmi ujenzi wa barabara ya Mago Mululu kwenda Lusui, ambayo imekuwa ikitusumbua kwa muda mrefu sana. Barabara hiyo haijazinduliwa, na kama ilizinduliwa tuambiwe ilizinduliwa na nani. Hii barabara, ile kitu mimi najua ilikuwa earmarked for construction, lakini hatujakuwa tukipata ufadhili ambao unafaa kuhakikisha barabara hii inaendelea. Mkutano sio ya ubabe ya kusema nani ndio nani, hapana. Kwa sababu tumekuwa tukionyesha picha mbaya hapo awali, na leo tumeamua tukutane, tuweke zile tofauti zetu kando na tukaribisha rais, kwa sababu rais ni mgeni hapa kwetu. Tumekubaliana sisi wote ya kwamba tutajitokeza kwa wingi na tukaribisha rais katika eneo letu la Vihiga na eneo la Sabatia. Sema karibuni sana, mkuje mtuletee maendeleo. Tumefurahia kuona president wetu akitutembelea na tuko na furaha kumkaribisha ili tukaweze kupokea yale ambayo ametuletea. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi kuhusiana na ziara ya Rais William Ruto katika maeneo hayo. Kwingineko ni kwamba wanachama wa kamati maalum ya bunge inayoangazia utata unaozingira mpango wa Worldcoin wameanza rasmi vikao vyao, vikao vinavyolenga kudadisi operesheni za Worldcoin nchini. Kwa sasa tutasikiliza ni kipi ambacho vikao hivyo vimejadili masuala kuhusiana na shughuli za Worldcoin nchini. As a motor agency that we need to have you guys involved from the inquiry of registration of a company as a data collector in this country. Maybe, as I communicated earlier, is one, and it's about 3 questions from Kiarie and my guitar. I asked members to remain kidogo for 5 minutes. Nia kiasi gani? Wamekuja na nia as a motor agency that naarifiwa kwamba kwa sasa wameelekea katika mapumziko mafupi, lakini watakaporudia ama kurejelea vikao vyao tutakuwa tunaelekea maeneo hayo. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi sasa amewataka wakulima kutoka eneo la magharibi kuangazia kilimo mbadala kando na kilimo cha miwa ili kujiinua kiuchumi. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia katika kaunti ya Bungoma, Mudavadi alisisitiza haja ya kuwa na miradi tofauti ya kilimo ambayo itawapatia wakazi mapato nyakati za majanga. Mimi nimekaa hapa nasikiza hotuba ya rais. Amezungumzia miwa, amezungumzia maziwa, amezungumzia aggregation value addition parks, kwa sababu kuna mazao mengine. Kwa akili yangu ndogo, mimi naona rais anasema tuangalie miwa sawa sawa, lakini pia tufanye kile wanasema diversification. Kwa kifupi, tusiweke mayai yetu yote ya uchumi kwa kikapu kimoja. Tunaelewana? Rigiji yuko hapa, wamepambana na kahawa,
wanapambana na majani chai, lakini pia kwa taifa ama Mlima Kenya wameingia kwa mambo ya kuangalia avocado, wameingia kwa mambo ya mpunga, mchele. Yani wameenda hatua ya kufanya diversification. Kama mvua ikiharibu miwa, utapata riziki kwa hiyo ingine. Kwa hivyo tujipange kama watu wa eneo hii, ili wakati tunatatua shida za miwa, lakini pia tufungue fikira zetu, tujue kwamba ni lazima pia tuanze kuangalia mimea zingine, so that on a rainy day, when things are bad in a certain sector, we also have an alternative on which we can rely on. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi kwingineko ni kwamba vijana kutoka kaunti ya Trans Nzoia wamemtetea gavana George Natembeya anayeshutumiwa na wakazi wa eneo la Mlima Elgon kupinga pendekezo la kubuniwa kwa kaunti mpya ya Mlima Elgon. Aidha, vijana hao wamewataka wazee kutoka eneo hilo kushirikiana na gavana huyo kwa manufaa ya wakazi eneo hilo. Mwanahabari wetu Isaac Famba atakuwa anatuarifu taarifa hiyo. Taarifa ambayo naarifiwa kwamba taarifa hiyo tutakuletea hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine ambapo tutakuwa tunatua katika maeneo tofauti kukujuza ni kipi ambacho kinajiri katika eneo lingine kwenye awamu hii ya kipindi cha Matukio mtambuko TV47 Matukio, na ambapo tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari hasa kuhusiana na mjadala ambao umeibuka siku ya leo kuhusiana na mswada wa sukari. Kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Kitengela katika kaunti ya Kajiado wamenufaika kutokana na kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa ili kupunguza mzigo wa kupata matibabu kwa familia zisizojiweza. Kando na matibabu, wakazi hao wametakiwa kufika hospitalini mara kwa mara na kufanyiwa uchunguzi wa matibabu. Aidha, wazazi wamehimizwa kuhakikisha kwamba watoto wao wamepokea chanjo wakati unaofaa. Walionufaika kutokana na zoezi hili wamepongeza hatua hii na kusema kuwa ni muhimu kwa kudumisha afya bora kwa wasiojiweza. Wananchi wa hapa area ya Kitengela kama Rotary Club of Kitengela, Rotary Club ya The River na Rotary Club of Kitengela pia kwa muda tumeona kwamba kuna magonjwa ambayo yamekuwa yakiathiri wakaaji wa hii town, na ndio tukafikiria tufanye medical camp ndio tuwasaidia wenye kwa kawaida wangeweza kuja kwa hospitali walipe madawa na walipe ile consultation. Ndio tukaunda hii medical camp ambao ni free medical camp, hakuna malipo, madawa ni bure. Magonjwa mengi ambayo tunaona leo haswa ni mashida ya macho. Tumeona pia H. pylori iko kwa wingi ambayo tumeweza kutibu, tumepeana madawa ya kuweza kukabili hizo infections. Kitengela, wakaaji wa Kajiado County ni kuwa tusingoje hadi tuwe wagonjwa sana ndio tuweze kukuja hospitali. Kuna dispensaries ziko karibu na wewe, kuna hospitali ziko karibu na wewe. Tafadhali enda hospitali uweze kutibiwa mapema kabla ya kupata complications. Nashukuru sana kuona tumetibiwa vizuri, tumeshikiwa vizuri, hata ukiwa na shida yote unasikilizwa kama wanakujua, lakini tumepokelewa na hii welcome. Tunashukuru sana na tunaomba tena warudi. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kundi la viongozi wa kike katika bunge la kaunti ya Kirinyaga sasa imewataka polisi kuharakisha uchunguzi wa kuwakamata wahusika katika kisa cha kuvamiwa kwa mwakilishi wa kike Njeri Maina. Wakizungumza katika majengo ya bunge la kaunti hiyo, wawakilishi hao wamekashifu uvamizi dhidi ya wanawake, wakisema kuwa hilo kamwe haliruhusiwi. Aidha, viongozi hao wametaka usalama wa viongozi wa kike kuimarishwa ili waweze kufanya kazi vyema. Tumesimama hapa kukemea kitendo kilichomtendea watu wenye walimtendea Honorable Njeri, wenye walimuumiza, na ikemea hiyo kitendo, na ninasema wenye wanaendeleza uchunguzi wafanye haraka ndio tujue wenye waliomtendea hiyo kitendo. I want to state categorically that Kirinyaga is a peaceful county. We have not been experiencing that even during our campaigns time. People have always been calm, and even now we want to continue with the same spirit of maintaining peace
and maintaining security as we handle the matters development of this county. I want to say that the matter is in court. The matter not in court. There are people who are mandated to do such investigation. And when the moment we get a detailed report from the relevant authorities, we are going also to discuss it as the county assembly and ensure that women have total security, women have good environment, so that we can have women or even the leaders as a whole. Naam, hilo swala bado lingali linazua hisia kinsani, hasa miongoni mwa wabunge wanawake kuhusiana, ama wabunge wa kike kuhusiana na siasa chafu ambazo zimekuwa zikiendelea hivi majuzi. Ni swala ambalo pia vilevile limekuwa likikashifiwa vikali na viongozi kutoka maeneo yote humu nchini Kenya. Kumbuka ni taarifa ambayo pia vilevile tunazidi kutupia jicho tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza mwendo baadaye. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo vijana kutoka kaunti ya Trans Nzoia wamtetea gavana George Natembeya anayeshutumiwa na wakazi wa eneo la Mlima Elgon kupinga pendekezo la kubuniwa kwa kaunti mpya ya Mlima Elgon. Aidha, vijana hao wamewataka wazee kutoka eneo hilo kushirikiana na gavana huyo kwa manufaa ya wakazi eneo hilo. Aza kufamba na tuarifu mengi zaidi. Matamshi ya viongozi hao dhidi ya gavana George Natembeya imeonekana kuwakera wafuasi na wakazi eneo hili, huku kundi moja la vijana kutoka jamii hiyo likijitokeza na kushutumu vikali hatua ya viongozi hao. Wakiongozwa na Nixon Kutere, vijana hao wamewasuta wazee hao kwa kile walichotaja kufeli kubaini manufaa ya uongozi wa kaunti hii, ikiwemo utoaji wa nafasi za kazi, huku wakiwataka kutumia mbinu inayofaa kuwasilisha maoni yao. Sasa mimi nataka kuuliza jameni, kama hao watu wote katika serikali ya George waliweza kuwa accommodate, they were appointed directly by the governor. So when you go outside there na ukaanza kusema kwamba eti kuna jamii ambaye imetengwa, hiyo ni kukosa facts. Alafu unaanza kudharau governor. Wewe unajua ulitafuta campaign ndio. Wewe ulikuja kutoka timu nyingine mwishowe at 11 hour tukatengeneza serikali tukakwambia ungoje, au ukakosa kuwa mvumilivu, unaanza kubeba uchungu kuanza kutusi governor. Mimi nataka kusema hiyo ni mambo ambayo sisi kama vijana katika jamii ya Wasabot ambayo tu katika serikali hii tunakashifu vikali. Aidha, wamesema viongozi hao walifeli kubaini mbinu mwafaka ya maelewano na kumsuta vikali Natembeya ambayo wanadai ameitilafiana na mapendekezo ya kubuniwa kwa kaunti mpya Mount Elgon. Governor Natembeya serikali yake na jamii karibu yote. Kwa hivyo mtu akitembea kula nje na kuita governor Farao, I think that is hiyo ni kukosa heshima kubwa. Governor ni mtu ambaye alichaguliwa, yeye hakuwa governor, hajakuwa appointee. So mimi ningependa tu kuhimiza jamii yangu ya Sabot ya kwamba we have also kuna wale ambao wana hold a very big position in this country na ni jamii ya Sabot. Wacha pia sisi kama jamii ya Sabot tufuate wale ambao wamepewa hizo big positions, tuone sasa saidia jamii yetu kwa njia gani kuliko pia kuja kuonyesha governor kidole ya kwamba atasaidia jamii ya Sabot. Kauli ya vijana hao inajiri baada ya wazee hao kumkashifu gavana huyo ambao wanadai amekuwa akipinga hatua hiyo, ambao wanasema ni muhimu kwa wakazi wa eneo hilo. Tunataka governor wetu aheshimiwe. Mambo na kusema kwamba uajiri wa kazi. Uajiri wa kazi si governor anaandika watu kazi. Kazi inaandikwa na independent body ambayo inaitwa County Service Public Board. For the record. Kama ni kazi ya kwanza ambayo watu wanaenda kuajiriwa kwa permanent and perishable ni askari ya kanjo. Hakuna kazi nyingine governor ameweza kuandika permanent. Sasa wewe ukikaa huko nje ukisema kwamba watu wametengwa. Natembeya alichukua watu akawaaccommodate kwa executive, akawaweka kwa ofisi yao. Na wale ambao waliajiriwa kitambo, kuna wale ambao walikuwa inherited kutoka kwa municipal. Wengine wakakuja wakaandika ile serikali iliyopita, serikali ambayo ndugu yangu Kapolo amekuwa kama deputy speaker kwa miaka 10. Isaac Famba, TV47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana mwanahabari wetu Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba maelfu ya wakulima kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya na Nyanza wamepokea mafunzo ya kuboresha kilimo chao kwa kupima kiwango cha asidi kwenye udongo kutoka kwa serikali na mashirika ya kijamii. Shirika la USAID kwa ushirikiano na serikali za kaunti 12 kutoka eneo la magharibi na Nyanza na mashariki mwa Kenya sasa linaendeleza kuhamasisha jamii na kutoa huduma za kupima mchanga ili kuwashauri aina ya pembejeo watakaotumia ili kupata mazao bora. Most of the tests, the preliminary tests have shown the soil's pH is between 4.5 to 5.8. An indicator that most of our soils are acidic. We've been able to supply even lime to most of the farmers who have an acidic soils,
And in that way, they have already shown an interest to know that their soils are bad and the yields are already seen. We realize, yes, we've had a bumper harvest. But of course, even at the same time, we have farmers who have not really gotten enough from their farms. And at the same time, we're also looking at the cost of production, whereby farmers are really working very hard, but most of the time, they don't get the benefit of their sweat. So to me, this exercise that's happening today across the county is going to be very important for our farmers to know the healthiness of their soils. 12 counties in Kenya, Kakamega included, we have targeted and actually have reached over 300,000 farmers with technology and information that has helped to improve their productivity, both in dairy and horticultural. Tukitoka maeneo hayo tukielekea maeneo ya magharibi ya Kenya, ni kwamba viongozi wa upinzani kutoka eneo la magharibi ya Kenya wameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanasema ni kulenga upinzani kwa kile kinachodaiwa kuwa vita dhidi ya ufisadi nchini, wakirejelea kisa cha hivi punde ambapo naibu kinara wa ODM ambaye alikuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya alikamatwa. Viongozi hao wanadai kuwa ni njama ya serikali kuwanyamazisha upinzani. Seneta wa Vihiga Godfrey Ososi, naibu kinara wa ODM Wycliffe Oparanya, mwakilishi wa kina mama Kakamega Esi Muhanda wamesema kuwa kamwe hawatakubali kutishwa na serikali. Aidha wamesema kuwa Ruto anatumia miradi ya maendeleo kama mbinu ya kujitafutia umaarufu katika ngome ya kiongozi wa ODM Raila Odinga. Sasa sisi tunaona hiyo ni njama ya kisiasa. Hiyo sio mambo ingine, ni njama ya kisiasa. Na kila wakati huyu jamaa anakuja hii eneo letu, lazima asumbue viongozi. Sasa vile alikuwa amepanga kuja Kakamega ati anataka kusumbua Oparanya. Sasa wako hapa wanazunguka wanasema ati wameleta maendeleo. Hakuna maendeleo wameleta, ni siasa wamekuja kupiga. Wanishike mara 100 mpaka 2027 tuwe nao hao wa jamaa. Na hiyo sasa ndio inawatisha. Wanajua Raila Amolo Odinga pangine hata simama kura. Na ule akona nafasi ya kusimama ni Wycliffe Oparanya na Kalonzo Musyoka. Sasa hiyo ndio kuandamwa vile tunakuwa kuandamwa sahihi. Mimi siku hiyo sikusikia wakifungua kesi yoyote. Sisi tuambiane ukweli. Not kueneza uongo ya kwamba walikuwa wanaangalia Shamahubu Hospital, walikuwa wanaangalia Madala na ingine. That was not the case. Tukitoka huko kwa sasa tunaelekea maeneo ya Busia ambapo polisi mjini Busia wamenasa bangi yenye dhamani ya shilingi milioni 18 iliyokuwa ikisafirishwa kwenye gari la kusafirisha maiti kwenye barabara kuu ya kutoka Busia kuelekea Kisumu. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Maxwell Nyaema, bangi hiyo ilinaswa katika kizuizi cha polisi eneo la Sio baada ya maafisa wa polisi kulishuku gari hilo. Nyaema anasema kuwa bangi hiyo yenye zaidi ya kilo 16 ilikuwa imepakiwa katika magunia na kufunikwa na karatasi nyeusi. Dereva wa gari hilo alikamatwa na kwa sasa gari hilo linazuiliwa katika kituo cha polisi cha Busia, huku uchunguzi ukianzishwa kabla ya mshukiwa huyo kufikishwa mahakamani. Watu wanatoka na mbali wanakuja. Sawa sawa. Hiyo Nissan ilikuwa inatoka hii pande ya Busia ikielekea barabara ya kwenda Kisumu. Walipoangalia hiyo Nissan, wakaona hiyo Nissan ni kama imebeba mzigo. Na hii Nissan ni gari ya ilikuwa branded China Rafiki Funeral Home. Waliposimamisha, driver akasema kwamba alikuwa ameleta maiti upande huu na sasa alikuwa anarudi. Kisha wakati officers walimuuliza na nini umebeba, huyu driver alisema kwamba amebeba mizigo ya wale watu walikuja Mashishi. Lakini officers wakamshuku kuangalia hiyo gari, wakakuta ni mizigo tofauti na ile driver alikuwa anasema. Walipoangalia wakakuta ni mafunia ya bangi na imefunikwa na karatasi nyeusi.
Hii Nissan ilikuwa ni ya white. Sasa walipo pale namna hiyo, so the driver ambaye alikuwa na hiyo gari akawa amekuwa arrested, kwa sababu sasa alipoulizwa kidogo hapo kabla hajaletwa police station, akasema alikuwa ameleta maiti Mumias, and then from Mumias ndio alipata mtu ambaye akamwambia twende Busia unibebee mzigo, na sasa hiyo mzigo walikuja hapa Busia upande ya Boras Bola. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko, taarifa nyingine ambayo tunazidi kuangazia na ambayo tulikuwa tunafuatilia ni kwamba wanachama wa kamati ya bunge inaangazia masuala ya afya sasa wanataka asasi za serikali kubuni mikakati ya kuziba mianya inayotumika kuingiza dawa za kulevya humu nchini Kenya. Wabunge hao walikumbana na hali halisi ya tishio la dawa za kulevya Mombasa walipozuru kituo cha kurekebisha tabia cha Miritini. Naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Patrick Munene amesema kuwa vijana wengi wameathiriwa na ulevi na matumizi ya dawa za kulevya na kuitaka serikali kukabiliana na wanaouza dawa za kulevya eneo hilo. When we find our children, our brothers and sisters having got lost into drugs, we don't condemn them. What we encourage is getting them back, talking to them and showing them love, because drugs has been a major problem in this country. And we're talking alcohol to add drugs, because today we've been able to see people who are into very serious hard drugs like cocaine and heroin, but they are getting helped and they go back to their normal lives. So we want to say, as government and as members of parliament, we will support this program, we will support this facility and make sure they get the necessary resources. What we have asked them is to do a good light up, because not everybody will be able to come to Miritini from across the country. So we want this facility trickled down maybe to counties or first to regions. Then we can move back down to counties, because this problem is cuts across the country. It's not only in Mombasa. This is one of the areas where we have noted a weakness, and as a parliament we are pushing for the devolution of the government chemist from Nairobi, first into regions and later into every county. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV. And that is quite high as compared to the other general population. Mtazamaji, mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba shirika la Amref Africa limeanzisha mpango utakaoshirikisha serikali za kaunti ili kutokomeza minyoo na ugonjwa wa kichocho ambao umeathiri zaidi ya Wakenya milioni 25. Kaunti ya Vihiga ndio ya kwanza kutia saini mkataba na shirika hilo katika juhudi za kuimarisha vita dhidi ya maradhi hayo. Gavana wa kaunti hiyo Daktari Wilbur Otichilo amedhibitisha kuwa tayari watoto milioni 1 kutoka maeneo ya nyanjani wamehudumiwa na kwamba ushirikiano huo unalenga kuangamiza maradhi hayo kutoka 8% ya sasa hadi 0% ifikapo mwaka 2030. Kwa upande wake, afisa wa shirika la Amref Daktari Meshak Ndirangu amesisitiza kuwa ni ushirikiano wa aina hiyo utakaohakikisha kwamba jamii za humu nchini zinasalia salama. Approximately half of the people of Kenya, 25 million people, are at risk of one or more types of neglected tropical diseases. That could be intestinal worms, bilharzia, lymphatic filariasis or elephantiasis, among others. And when you think about this county, Vihiga, from the surveys that have been done, I've been consulting the technical expert, Martin, seated by my side, and our understanding is that 8%, 8 out of every 100 people in Vihiga County are infested with intestinal worms. There are many diseases in Africa that have been neglected. People have forgotten about them, but they are inflicting our people. Amref has already worked with us, and we have initiated the deworming program in our schools and in our young children. The program is ongoing. Already, I'm told we have covered about more than 1 million. We have already covered more than 1 million children who have been dewormed in our schools and in our villages. So this signing is going to go a long way in enhancing that process.
Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya kukabili swala la minyoo kwa sasa itakuwa inatukamilishia awamu hii.